Karibu tena katika channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Nikukaribishe kwa mara nyingine tena. Tupo katika Physics Practical Introduction na hii tuko katika sehemu ya 3 ambayo nimekuletea kwa siku ya leo. Kwa muda huu niombe uweze kufuatilia kipindi hiki mwanzo hadi mwisho. Wakati mwanafunzi wa Physics Practical anaenda kukamilisha ripoti yake au swali lake kwa kuweza kufanya solving ya practical, baada ya kucollect data na kufanya procedure ambazo zipo. Na katika lesson zilizopita nimefundisha vitu muhimu katika sehemu ya kwanza na ya pili katika Physics Introduction, mambo ya kuzingatia. Sasa wakati anaenda kukamilisha ripoti yake, yani Physics Practical Report, kuna mambo pia, jambo ambalo ni la muhimu sana aweze kulizingatia na kulifahamu. Jambo lenyewe tupo katika nature of a graph. Nature of the graph. Tunapozungumzia nature ya graph ni kwamba graph yako inaweza ikawa katika direction tofauti. Kwa mfano, graph ya kwanza inaweza ikawa katika direction ya namna hii. Unaweza ukachora vertical axis na ukaja katika ukachora horizontal axis, lakini kabla ya kutengeneza ile baseline unapaswa kufahamu kwamba direction ya graph yangu inaenda kupita katika direction ipi au katika position gani. Tunafahamu linear graph zinapita katika zina obey linear equation, kwa maana y is equal to mx plus c. Hii ni equation ambayo tunasema ni linear equation ambayo inaenda kututengenezea linear graph, kwa maana kunakuwa na y axis, kunakuwa na x axis, lakini vile vile kunakuwa na y intercept katika graph zetu. Sasa wakati unaenda kukamilisha uchoraji wa graph yako au ripoti moja kwa moja ya physics, unapaswa kufahamu kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo graph yetu inaweza ikawa inapita katika direction hii, au inapita katika origin katika 0, au vile vile inapita katika negative y intercept kama ninavyokuonesha hapo, au ikaje ikapita katika line ikawa inatoka katika inakatiza katika y positive na x intercept ikiwa ni positive. Sasa the way ambavyo unapaswa kuchora graph zako baada ya kupata point, baada ya kuinsert point katika graph paper, baada ya kucollect data na ukatengeneza scale. Na somo ambalo linazungumzia scale tumeshaliweka katika channel hii, kwa hiyo utaenda kulifuatilia uweze kulifahamu. Ukiunganisha na somo hili utakuwa umefanikisha ile dhamira ya kufahamu uchoraji wa grafu nzuri katika maswali ya practical ya physics. Sasa the way ambavyo unapaswa kuchora graph yako, unapaswa kuzingatia nature of a graph. Sasa twende moja kwa moja nikuoneshe the way ambavyo unaweza ukatambua nature of a graph katika physics practical. Tutaenda kuangalia example ya kwanza katika nature of the graph. Kwa mfano, a graph of t square against length. Tunatumia pendulum concept. General equation ni t is equal to 2 pi under root L over G. Hii ni general equation ambayo tunakuwa nayo katika simple pendulum. Inaweza kubadilika ikawa tofauti, lakini according to our graph,
you are required to plot a graph of t square against length. Sasa the way ambavyo unapaswa kuchora grafu hii, unapaswa kujiuliza which direction ambayo inaenda kupita au kutumia katika grafu hii. Sasa the way ambavyo unapaswa kufanya ni kwamba usisahau linear equation kwamba y is equal to mx plus c. Hii ni linear equation ambayo inakuongoza katika physics graph ambayo ziko linear. Kwa moja kwa moja tutaenda kutengeneza t square, tutapata t, tuta square both sides is equal to 2 pi under root L over G, then bracket square, then will be t square is equal to 4 pi square is equal to 4 pi square L over G. T square against length, kwa maana sasa utaenda kuimalizia equation yako kwamba ili tuweze kupata t square is equal to 4 pi square over G, then L itabaki peke yake. Kwa hiyo according to the nature of the graph, we put here y is equal to mx, then here plus c, here is plus 0, na hapa tunaweka plus c. Kwa hiyo ukitizama linear equation na nature of the graph, tayari tunakuwa tumekamilisha. Kitu ambacho kunaenda kudetermine the nature of the graph ni kwamba positive slope, tukichora hapa vertical axis na horizontal axis, graph yetu ni kwamba here there is positive slope na hapa kuna positive slope. Sasa positive slope inamaanisha kwamba the line will be straight directly to the upper side, itakuwa inapanda kwenda juu. Sasa sehemu ya kukatiza ni kwamba tutaenda kuangalia kati ya value of the c, tutaangalia c ni positive au negative. Unatizama hapa kati ya slope na y intercept. Kwa ukitizama hapa ni slope ambao ni positive intercept ambao ni the same, hakuna kitu, ni 0. Kwa hiyo itapita katika origin. Graph yetu, the way ambavyo utaplot graph yako, lazima utafute best line kwa kuzingatia kile ambacho nimekuelekeza hapa. Hata point kama zina kuforce utoke katika origin, lazima utizame vizuri, utafute point ambazo zitakuonesha uweze kupita katika origin. Hii ni example ya kwanza. Tunaenda katika example nyingine kabisa. Tukitizama example ya pili, example number 2, let's say our equation yetu iko hivi: t is equal to 2 pi under root x plus d over g.
Hii ni equation ambayo inaenda kutengenezea graph yetu ya example number 2. And the graph, we plot graph of t square against the x. So we have to solve to get t square and the value of x. T square will be y and x will be x axis. Sasa graph yetu itatuonesha inaenda kukatiza wapi. What will be the nature of the graph? Then we proceed to get t square. We square both sides here. Tupata 4 pi square then will be x plus c plus b then over g. Sasa tunaendelea kwa sababu graph yetu haijakamilika. So will be t square. T square ishapatikana katika y axis. Tafungua mabano 4 pi square x over g plus 4 pi square b over g. That is our graph. Then tukiweka y is equal to mx plus c, kwamba y is equal to mx plus c, tunakuwa tumekamilisha linear equation. Y axis it is square and the x axis ukitizama hapa ni x. Tunakuwa tumekamilisha y axis and the x axis. Kinachobakia ni kwamba slope is negative or positive. Ukitizama hapa ni positive, then y intercept ambao ni hichi kitu kizima kutoka katika positive, this is y intercept. Sasa the nature of the graph, y axis, x axis inapaswa kuwa straight kwenda juu kwa sababu slope ni positive, lakini y intercept ni positive. Ukitizama hapa ni positive, kwa hiyo inabidi iende ikatize katika y positive, kwa hiyo itakatiza katika position ya juu, na hapo utakuwa umekamilisha nature ya graph yako, itakuwa ni sahihi na utakuwa umetengeneza baseline ambayo ni sahihi pia. Kwa hiyo ni mfano wa pili katika nature of a graph. Twende katika example number 3 kwa uelewa zaidi. Tukiendelea na mfano wa 3, ukitizama equation yetu hapo, t square is equal to 4 pi square h divided by g minus 4 pi square h divided by g. Our graph, plot a graph of t square against the h. So this graph you have to rearrange in order to obey your nature of the graph. T square as y axis and h as x axis.
So we have to proceed. T square is equal to is equal to 4 pi square. So in order to get the good graph, you have to rearrange this one, because this one h will be composed of x axis, so we have to change the position. So it will be, because this is negative, it will be negative 4 pi square h divided by g plus 4 pi square h divided by g. According to the graph, when we put here y is equal to mx plus g plus c, not g plus c. So slope is negative. Slope is negative here. So our nature of the graph, we put y axis, x axis. It means negative slope. Our graph will be from the above to downward, would be in this direction. That is negative graph. So, and our intercept is equal to positive. When you look this one, this is positive value. So it means our graph will cut through positive y intercept and represent negative slope. So the nature of the graph will be in this direction. That is how to determine the nature of a graph in our physics practicals. Nadhani tuko pamoja hapa, ndugu wanafunzi tunajifunza, na nadhani ni somo zuri kwako kwa siku ya leo. Tuende katika mfano wa 4 na wa mwisho tuweze kueleweshana kwa uzuri kabisa. Na katika example number 4 itatumia simple expression, simple graphs ambazo zitatuwekea uelewa kwa undani zaidi. Example, kwa mfano umepewa y is equal to 2x plus 4. 2x plus 4. This is our equation. Sasa hii graph yako unatizama nini? Mfano umechora x na y axis. This is y, this is x. Tunatizama hapa kuna positive slope. Ukiputi y is equal to mx hapa plus c, ni kwamba hapa kuna positive slope. Kwa graph yangu itakuwa inasimama kwenda juu au inakuwa straight upward. Lakini kwa upande wa sehemu ya kukatiza sasa, hiyo graph au hiyo line tunatizama hapa, kuna kitu kinaitwa positive hapo. Ukitizama hapo kuna positive, ikiwa kuna negative vile vile unaitizama. Tuko pamoja hapo. Sasa sehemu ambayo inaenda katiza itasimama, lakini itaenda katiza katika positive y. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ikiwa y is equal to 2, let's say 2x
-4. Hiyo graph yako inaenda kukatiza katika direction gani? Utachora hapa, itakuwa ni positive slope lakini negative y intercept hapa unaitizama. Kwa hiyo itapita katika negative ya y hapa, sababu huku negative na huku negative, kwa hiyo itakatiza katika direction ya namna hiyo. Hiyo ndo namna ya kutambua nature of the graph. Tuko pamoja hapo, nadhani unanitizama na unanielewa kwa uzuri kabisa. Na tatu ambayo tunaweza tukakuonesha in deep, ikiwa ni labda kuna t is equal to 2x plus b, then hapa kuna negative. This graph would be negative slope and a positive y. Kwa negative slope itakuwa hivi, ambayo itakuwa nakatiza positive y ambayo itawakilisha value of b. Na hiyo ndo namna pekee ya kukuonesha nature of the graph. Tunatumia equations, tunatumia laws, mfano Ohm's law, v is equal to ir. Akisema chora graph ya v against the i, kwa maana itakuwa sasa hapa ta change position, r atakuwa hapa na i atakuwa hapa. Kwa graph yetu itakuwa inasimama hapa, kama hapa ni v na hapa ni i. Let's say graph yetu hapa ni +0 na y is equal to mx plus c. Plus c ambayo ni 0. Itapita katika origin, direction ya origin. Na hiyo ndio namna pekee ya kutambua the nature of the graph wakati unaenda kukamilisha graph yako ya practical. Na somo litakalokuja ni kwamba ni kwa namna gani unaweza kusolve the value, how to solve the value kwa kutumia graph. Kwa mfano kwa mwingine anasema katika table of that you can choose the points then you use it through the equations, lakini hiyo inakuwa katika you calculate the value under errors, under two main errors. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakipaswi kufanyika. Somo lingine tuzidi kuwa hapa uweze kujifunza somo hilo, namna ya kusolve the value. Nitakuonesha na utaelewa. Nikushukuru kwa leo, tuzidi kuwa pamoja. Wakati mwingine uwe na siku njema.